Kwa nasema ati mademo wa kitambo alikuwa gana vaa nguo, yuko na kamisi na yuko na suruali, si ndio? Mademo wa siku hizi yuko komando na skirt. Atiki like tofauti tikila. Ni lessons gani wamelani ile unafiligi unanid kuambia watu? Cause me the most unpopular ilikuwa hiyo yangu ile nilienda plus year nimechapwa. But when gani like an unpopular lesson ndio utaka kuambia waseba tunaogopa maybe backlash ama kitu umelan tu ile and you want to pass it to either an artist. Of course kuna hiyo umesema like people never know what it takes for something to be successful. Maybe there's that element. Nimona basing on your fact about kuchapa online, I think it got 2 weeks ago how many weeks ago nilipost about nilikuwa nimeenda kwa office moja ya gava. So nikaandika ndio nilikuwa nimevisit office fulani. So I think niliona. Yeah. So as who yes. Anakunga nikiona. Bro. I think I want to say I think Kenyans don't know what power they hold. Yeah. Or who they are. Because once you know who you are, there are questions that always uliza. Because they'll discover so many Kenyans wanafeel ni maajabu sana for wewe as an individual kuingia kwa ofisi ya gava. Yeah. And I'm like, that's an office even you. Uko allowed kuenda. Yeah, it's a public office. Yeah, because watu wanalipwa na tax zetu. In real sense, ndio tumewachora job. Umenishika? Mimi nakumbuka nishai kuwa board member in one of these ninis. Niko kwa board, ulikuwa unakuwa questioned. Yeah. Wewe ni board member, wewe ni ukiingia hapo ulikuwa unafikiri ni mdosi. But the members walikuwa na right ya kukuuliza anything. Uliingia ofisi jana saa ngapi? Ulikuja sijui kama nielewa. Yeah. And I realized they have a right to ask. So that's the same thing that I learned in governance, that even sisi tuko na opportunity. I know you can't just walk in without an appointment in some, but pia zingine zimekuwa too strict for no good reason. Yet zinafaa zikuwe open for all of us. So me going there, I find kuwa ni story yenye waswali itanika kwa ni kama lazima ukumetumwa, lazima tuambie mnaenda kudiscuss nini. Man, bro, wasi wanafaa kujua who they are. And that's why the politicians sometimes take advantage of us, because atujui who we are. Yeah. Because the moment tutajua who we are, there are so many things we will question and we'll understand the power that is within us, that there are some things I find kukuwa ni kama ni magic for it to happen. Yeah. So I remember so kiniuliza nikashanga, why are they asking? Yeah, na nikiona hiyo swali. Uliona nikashindwa 99% ilikuwa as who? How so anyone can just walk in? I'm just like, guys. Me thank God I'm blessed. I'm a brand that neza ni general manager ama CEO wa kampuni na nifungulia mlango. But hata nikifungulia mlango, at the end of the day I'm a Kenyan. Mimi ni mwananchi. You understand? Na kama mwananchi, I pay my taxes. It means even these guys that wakienda pale, wengine paka wanza kuambia what we do, this is what we do, this is how we are helping Kenyans. And anyone anaweza just call in and book an appointment. Yeah, you can call in. Na musema, you must have something in your hand for you to call in and book an appointment. So it means so many of all those guys want anything in their hand. You must have something in your hand and say, hey, by the way, kama sahi nikwambia kitu moja, inaweza fika mahali you start knocking doors. Ujiambie, I speak more about boy child. Yeah. Bro, utanicall niambia, oye, niaje? Unaweza nisaidia namba ya CS wa agenda? Ndakupatia. Wewe utacall CS, hata utacall ama PA. Yeah. Si ndio? And then utaenda pale. Before uingia kwa briefed, this is Mwafrika. Siku hizi kuna Google, yeah. This is Mwafrika, akona podcast noma sana inaitwa Iko Nini. Inaongelea about what is happening in the society and all that. I think he's a nice guy. Let's hear what he wants to tell us. So ata brief CS kama ni hivyo wacha akuje tumsikize. Bro, utaingia pale. But ukishafika pale, you must have an agenda. Yes. Afu utasema what imekuleta pale. So you must have something in your hand. I was so shocked to accept hiyo swali. Mpaka tili nikaanza kujiambia,
I think it's us as Kenyans who don't know who we are and what powers we have Yes. and what is our role in so many things in this country. It's so easy for us to blame some people, but in a nutshell, sindo tunawapatia hiyo power ya wase wengi kuwa na kiburi fulani, yet it's only because we don't exercise our freedom and our power. Okay. Yeah, to understand who we are. Na lazima sana nikuulize hii vita na Kitare na Ezekiel unaionaje na history ya MCSK, like you, what are your views on MCSK? Na alafu pia utuambia the biggest check shape from MCSK when you're at the top of your game. Wacha nikwambie, I'm a very weird person, yeah? Weird in a sense that there's one day nilikaa chini nikajiuliza aje hizi ma-CMO mtu uingiaje? Yeah, Umeelewa? Yeah. Nikajiuliza aje tumepigana huku nje, how will I ever know the truth? Nikajua unataka kujua truth, ingia ndani, you know the truth. Yeah. Bro, nilikuja nikakuwa board member wa Prisk. Mimi naonga muia, bro, mimi najiambianga hapa nataka kuingia, nitaingia. Bro, nilikuja nikakuwa board member wa Prisk. Tulikuwa na nini? Yeah. Tulikuwa board members. Tulikuwa mimi, Nonini, SK Blue, Demanto Irene, mwingine anaitwa Edie, yeah, Nameless. Okay. Na Ian Bogwa. Not this one. No pun. Unachomaje kwa hii show? No pun. 2 Ians. You're the third Ian. Sasa tuanza kuita Ian the third Ian. The third one. Yeah. So vinilingia pale, bro, you end up discovering that hujui, yani kile unapiganga huko nje, there's so much you don't know. Yeah. But with Habo, Nonini, I know he knows what he's saying. Yeah. Because and argue from a point of knowledge. Yeah. That's the difference. It's like me saying nikianza kwa gina MCSK. Niliingia pale kujua kunaendaje. So sasa hivi niko na facts hapa, hata tukienda debate wanaweza shtuka. Because najua the truth, najua how it works, how the money trickles in there, what is the enforcement, what is done. So there's me paka leo, there are things I look at and I'm like, MCSK iko na policy kama the same na FIFA, yeah, na FKL. Noma unasa kama president wa bolo hapa Kenya, ukienda kumgusa atakimbia FIFA. Na FIFA naye iko na hiyo rule ya gava ya country fai kuingilia mambo ya ball. Yes. So mnabaniwa. So inakuanga a lose situation. Yeah. So MCSK pia iko na hiyo policy fulani yenye the board ama the entity itself is so covered to a level whereby the acts themselves wako so covered to kuwa scrutinized to the level that nyinyi mnataka kama wasanii. Ni next to impossible. There are so many changes that can happen. So the only trick ni hiyo tu, maybe saa kama ile ya mcho kukula kidogo paka hiyo mti tangu. Lakini kuja hapo ati na power so bro wezi ikata ni hard. But slowly I've seen there are some changes that you have to push for some things to happen. There's a level that you can push for some things to happen. Packet of kamali mtu aseme now let's call in for dialogue. So number one, that's why I was insisting on the point of ghost workers. MCSK, the biggest mistake that they did one day, they went, CMOs. They went for an enrollment. And this enrollment near registration, whereby you register each and every person who calls himself a musician. Yes. Now, this is the biggest challenge about it. Number one, anyone can believe they are musicians. Even those who sing in the bathroom. And eventually they go and wakishaiweka into data, which we call it music. As long as they present it at MCSK,
they're eligible members of MCSK. And once you enter into the registry, it means you have to be paid. Yes. It's your right. So weirdly the weird statement now that I'm about to make is that eventually MCSK walikuja wakakuwa na so many members, but out of the members there's a small, like a small part of it, small group of people who are only active musicians. Okay. So once you start doing the division of distribution, there is a way that it's either you pay them on a blanket or there must be a scientific way to do it. Unfortunately, our technology scientifically jafika hapo ile wabai, unajua maju kuna ile kucapture. Yeah. Capturing hii radio imecheza ngoma ya Ian mara ngapi, imecheza nani mara ngapi. Apart from that, any other entity, because MCSK collects in all these entities, if it's a restaurant and all that. So issue inakuanga, if the restaurant is paying blanket, because restaurant ailipi iseme huyu amelipa pesa fulani, huyu amecheza mara fulani, huyu amecheza mara fulani. So if a restaurant inalipa maybe for just for discussion, restaurant imelipa kama 2,500 imeingia MCSK. MCSK inakuja inaanza kudivide, nasema yeye anafaa kupata 10 bob, au anafaa kupata 5 bob. Yeah. But ilijuaje yeye anafaa kupata 10 bob kwa hiyo 2.5? Because restaurant imelipa 2.5 si scientific, ni blanket. Yeah. But MCSK inakuja inasema kwa hiyo 2.5 wewe utapata 10, wewe utapata 5. So that's where the issue starts. Because wewe utajiulizaje, mbona mimi napewa 5 bob? Na hiyo ndio swali wasanii waulizangi. Because the biggest issue should be where do MCSK get that data to decide who is paid what? Yeah. How do they do the calculation to end up with the amount they distribute to the artists? So mina feel MCSK too, they just hawanidi kukubali kutake hiyo blame, because au kubali kutake blame yenye sometimes vitu zingine ni next to impossible for them. But shida inakuanga ni hawapeanangi explanation, because once you start giving the explanation, the scrutiny comes. And then once the scrutiny comes, of course now the discrepancies zitaonekana pale kuna loophole. Because in the first place, kama umechukua hii pesa 2.5 as a blanket, restaurant hii kuambia tulicheza Willy Paul mara 50, Yeah. tukacheza Calligraph mara 15, tukacheza Rose Mohando, alafu tukacheza Daddy Owen, alafu tukacheza restaurant itakwambia hivyo. Restaurant itakwambia tu shika 2.5 as a check. Yeah. But MCSK itakuja ipeana check differently. That's another issue. MCSK isemangi there are some registrations zimekata kulipa. Because reason being, there are some very big media houses zilikata kulipa MCSK because Yes. why should we pay you? Yet And they're doing the artist the favor, something like that, I remember. no, walisema why should we pay you? Yet artists still come back to us and complain that they're not receiving their dues. Okay. You Yeah. understand? There's a case going on right now paka leo kuna some very big media houses, and even if I'm not sure, I don't want to quote something and nikwe wrong. If I don't know if the case is still in court or in court. I don't think pia Safaricom kuna mali kujanga na hiyo issue about MCSK. You understand? Yeah. Which mean understand there's a way pia and understand those medias. Because if we are paying you and we still continue getting complaints, it's an issue. Yeah. So another ball game ndio hii hapa. This is another ball now that to throw up and to say now this is a different one. Yeah. The artists who complain, there are some artists who complain, but those guys, the majority utapata wako kwa hiyo list. Msee alitoanga ngoma moja 1995. Niko nafikia hata unasema 2015. Yeah. Bro, ukielewa register unaweza cheka udai. But Hata ikuhit.
wacha atakuhit hata akwa ishughulika yeye anaendelea kwa biashara zake akaanza kufanya biashara zingine but bara na demand alikuangi na mwaka. MCSK na MCSK nayo inabali na put effort kumlipa MCSK bali na put effort kumlipa so the issue mi nasemanga that needs to be discussed is should every member who registered with the MCSK be paid? no like unafaa kuangalia like activity pia how long have you been kunafaa kuwa na in the last 5 years have you been active atakwambia ni member inafaa kuwa mi I think ifai kuwa hata how long inafaa kuwa tu activity like inaweza kuwa 1987 sindio tukumbuke kitu kama hakuna matata the mushrooms yes the biggest song in Kenya getting played everywhere so even if they get the biggest chunk of money it makes sense sindio alafu hivo inaendelea hivo but sasa in 2015 ama 2022 for example I expect Otile akwa kimake more than the mushrooms nachikina shinda ikichange hivo so I feel ni kama inanid kuwa ina change alafu wale artist kama ijachezwa place yote unakubali tu we ni member but hakuna nini cause membership bado ni free ama mtu lipa pesa fulani so hiyo pesa unalipa I think ni kunafaa na procedure ya kukurudishia hiyo pesa polepole maybe ka 10 bob fulani for 50 years as you're deciding as unadecide hiyo vionda kusema hiyo ndio kwa nini utumike kumbuka kitu moja me I don't think I've ever met people who are so entitled like artists artists are always so entitled like to a level whereby artists wana feelingi hata kama si mbigi na meaning yeye ni mbigi hata kama najua sijui unanishika sijui kwa face hiyo kitu hata kama si mbigi na meaning tu yeye ni mbigi so the question atakuuliza ni how did you decide this is the hit song than kuliko hii song nyingine cause kuna ngoma zingine by then kwamba kweli unaweza pata wewe ujui bro ni Mkenya tu raya tu fulani iko huko Ukambani inatoa ngoma zile za Kikamba bro ziko na 2 million views wewe ujui hata hiyo ngoma najua hizo ngoma umenishika point yangu na understand hizo kuna vitu wa guys sasa but time unaanza kurate who is more successful utapea nani because huyo raya atakuja anasema mimi niko na 2 million views huyo Tile unasema ngoma yake iko na 500,000 mimi niko na 2 million views mbona Tile apate mingi kuniliko sijiko unanishika it's ukiuliza Wakenya watu watakwambia hayo Tile ni mbigi but huo msee ako na point he has a case because atakujia na stats atakwambia these are my stats so kila mtu ake stats kwa meza umenishika so those are the things that we nasemanga MCSK inafaa kukuja come up with a solution to such loopholes because without covering those loopholes they'll always be suspects in everything they do na mimi nasemanga CMOs invest more in a scientific way of collection and scientific way of distribution once that is done itakuwa rahisi sana kujibu some questions but as of now it will be so hard to convince musicians and Kenyans that whatever they collect is whatever they give out because nakumbuka si tukiingia let me give you a weird scenario ulikuwa one of the biggest nini kwa budget line item ilikuwa inasema ilikuwa ndonga enforcement so unapata the CMO it will invest like 50,000 kulipa makarao kwenda kufanya enforcement ndio but after enforcement wanakuja wamecollect 20,000 ama wamecollect 50,000 so the question was is it worth it why would you spend 1 bob to go and earn 1 bob sijui kwa unanishika point yangu so hata una spend 1 bob una earn 50 cent haikuwa na make sense so the challenge was but you have to enforce for you to get even that 50 cent but you see in a scientific way there are so many things you can do that eventually
you don't need to enforce. Skiza Safaricom. You see, a good example is the way how Skiza works. Una Skiza, Safaricom make in a way that is very digital to a level whereby ukisha subscribe, they don't need to enforce to make sure that umetumia ngoma so lazima ulipe. Hakuna enforcement ya personnel. Enforcement maybe iko ni digitally, which to be honest is way, ndio kuna setup of the program and all those things, ama kuset up your platform na kama hizo, but you will find maybe it's a one-off cost than ya CMOs ama MCSK ya every now and then enforcement kwa ground kila siku. To level whereby paka ilifika mahali even the users of our products wana feeling ni kama inawabother kucheza wa songs. Ilifika mahali paka sasa kwa nasema mimi utaipata ngoma za Kenya kwa laptop yangu au utaipata, yani it is that point na ikakuwa na very big backlash. Na hiyo backlash unajua inakwanga story noma. One of the backlash ni unaona essay kulikuwa na backlash ka hiyo. Unakumbuka a backlash whereby wasanii walizusha ati ma DJ wasikize ngoma zao. Do you know what the DJs did? Ma DJ wale kwa ma producer wakaanza ku make two instrumental. That's unaanga essay unaenda usikia session fulani ni ma instrumental zinacho tu for like 5 hours. Because ni DJ anajitengenezea hapo. Because ilifika unaona kuna wakati pia pa Kenya kulikuwa na hiyo apro ma DJ artists wako don't play Kenyan music sijui na nini. But you see it's a symbiotic relationship. The more the DJs play, the more the songs zinapata the nini deserve. Na pia DJs need pia our songs pia kucheza because of course the fans wanataka hizo ngoma. So kukashifu one side na wanga very hard. You just need a balance between the two. And going back to my point of digital, sisi ni Silicon Savannah. We need to tap into that. Because mimi nakumbuka nikienda kwa hoteli nikaingia hivi ninge hoteli Dubai. Nilikaa hapo kama 15 minutes maze. Na ngoja receptionist. But then bro nimengedhia naangalia tu nashinda kunaendaje kwani hapa hakuna mtu anakuja kuniserve. This is unprofessional. Njaanza kuchemuka ile ya Kikenya. Then eventually nikadiscover this is a smart hotel man. You just need to go on that screen, tap on that screen, key in all your nini and then utapewa namba, kadi itatokea, uingie kwa hiyo room. Hakuna mtu anakuja kuserve hapo. Ni wewe mwenyewe uingie ufanye booking na kila kitu na uoperate wewe mwenyewe. So in short it's just to show you that hapo mbele kwa receptionist kuna na watu wengi utapata hiyo technology imesaidia vitu mob kupunguza some of the stuff. The same way MCSK inafaa ku take that route to a level whereby inafaa ku understand kama the biggest chunk inaenda kwa operation cost. Then we don't need to enforce in that way. We don't need to have that bigger stuff to distribute a lesser amount to the people who are making the product. So if you ask me for a solution, the number one solution kwangu ni to embrace digital, tufanye kila kitu scientific, collecting scientifically and distribution scientifically. Then zingine hizo zingine integrity zenye nazijua. I've worked there, nimefanya job at a CMO, not MCSK per se, but tulikuwa tunafanya what we call tripartite meeting together. So in the tripartite meeting nilikuwa najua shida za MCSK, shida za priest na shida za camp. So I know vitu zinaendelea huko nani kwa MCSK. Uko umetuambia juu ya priest. Alafu of course tukimalizia lazima nikuulize juu ya views zako. Kuna hii story imekuwa ikitrend ya Airbnbs na saizi the latest story ni ya 19-year-old girl amededi. Umetoka kubanga juu ya digitization. Airbnb are basically digital hotels. So hii story unaichekeje? Number one, story za Airbnb zimekuwa mob. Zimekuwa mob sana and it's worrying. Na I don't know if tunamulika tu Airbnb per se, but ama ni most of these cases tu digital booking cause kuna kitu watu wasa ufanya ni Daddy OWEN niko na keja si ndio?
alafu mi nataka keja so nakam na go online na cheki alafu naona hii kitu nikilipa through Airbnb ni hii do but nikikwambia ni go offline unikatie thao since Airbnb watakukata more money unasema we kuja offline au sasa kila kitu ina happen offline but it's still called Airbnb while it's not actually Airbnb. Yeah. So lazima wacha tuwekeo disclaimer because Airbnb is a brand that tunaiharibia jina. Watu wameacha wanafanya na kwa lodging than Airbnb. So I think number one ni hiyo part ya before tufiko hiyo Airbnb hizi kesi zimekuwa noma sana to a level whereby you wonder if the two parties who meet do people really think through before you meet this person. Understand? Because mostly unapata chali hata jui dem na anapanga wa meet kwa Airbnb na pia dem ajui chali na anakubali wa meet hapo kwa BNB. We're not blaming the victim in any way. Yes. But do we need to go back and inakumbuka off air ulikuwa unasema we need to go back to the original old model of how things work. Things were unasema the 90 day rule. 90 day rule sahi yezi work bro. It's next to impossible but it used to mimi nakumbuka mimi nimegrow kwa hiyo era ya 90 day whereby it was explain ya mtu ajui 90 day rule vile ilikuwa lama ujue msee for 90 days hiyo pate mwisho malizia kabla muonane kwa uchi wa mnyama terengenye. So I don't think that rule can work right now. Not because there are so many wishes si kwa nao nasemanga unataka dem kama ule wa kitambo venye madhako alikuwa which is next to impossible kufind vitu kama hizo sahi not because of anything but it's just because of the environment everyone is growing in right now. Na a good example ni ile yenye watu kama sisi manze ilikuanga una meet dem church unaambia ni aje I want to know you anakuambia sawa take me for lunch. Unamuuliza wapi anakuambia to meet pale Nando's tao. Bro anakuambia Wednesday unaipiga unaambia tusifanye Wednesday ama anakuambia Monday unaipiga unaambia tusifanye Monday acha tufanye Tuesday. Kumbe wewe ushapanga unajua Tuesday kuna ngana bog off ni buy one get one free. Nakumbuka kuna siku Kambua alinianika akasema nilimweka akanikuwa social media akasema nilimweka mahali akanigoja for 2 hours na sikutokea. Hiyo ni sorry for another day. Ilikuwa for Nando's. Sorry for another day. Sasa kitambo ilikuwa dem anaambia mitapo Nando's saa 8. Unatokea hapo Nando's saa 8. Na rule ilikuwa wewe unafaa kungoja. Si dem angoje. Aya mnaingia. So number 1 asha rule out anajua wewe ni msee mcompetent. Sasa mtakuwa hapo saa 8 saa 7 nusu mbu ulikuwa hapo ulifika hapo before yeye anajua gentleman. Number 2 umebuy lunch. Of course ilikuwa nganawa kubuy paka na soda ulikuwa anapiga tu na maji. Pizza na maji. Sasa mkishamaza pizza mnapiga story hiyo kujuana. You know, let me tell you something. The reason why nowadays kuna wasemi wa admire na wananga vinya wana tweet. And then skina mwana kwa interview na boeka na chini umse because through a phone there's some confidence watu kuwa nayo yenye one on one hawezi kuwa nayo. So through a phone anyone can tweet and say anything and you feel there are people with substance and hata ukiona tweet zake una feel I admire this guy. But once you watch them kwa interview wakipigwa interview ama ukiona kwa show na shindo hivi ndio msee ubongo ule msee kweli. So kitu fulani inapotea about what you liked about them. The same way nowadays in our era kuna wase wanajua kuchonga tu SMS. Bro kuna watu wabaya. Atachonga hiyo SMS ataongea nini atasema nini hizo zote atafanya. But once you meet them on one ni msee mshai ama ni msee tu is just aragamuffin ni wale tu unajua wale you get ma roughneck flani. He's not a gentleman in a way ama ana hizo elements ama dem anaongea tu mbaya ama unapata dem Kiswahili anapiga hapo mzee unashinda tu tukitoka hapa ataninyang'anya hizo zote hivi ndio anishika. But in constructing good English when you're chatting with them you discover wow wakona very good English. But once you meet them you're like it's not all that. So phone
imekuja imefunika vitu mob sana ukitaka kujua mtu because ni picha yake ataka hapo alichukua the best pose ndio akapiga hiyo picha afa akachukua ChatGPT kamwandikia caption. Yes. So this guy is a brilliant guy, he's a learned guy, he's a cultured man. Kumbe he's not a cultured guy. So ukienda commit real shock on you. The first day shock on you. Na unajua shida inakuanga siku hizi ni kama wasee batema nda commit. Unajua ball inakuanga goal kick inaanza, keeper anapasia defender anapasia midfielder anarudisha back. Yaani kuna hiyo process before ifikie striker aangushe upige pena. Saa hii ni kama hiyo process inafanywa kwa SMS ama kwa chat kwa WhatsApp. Nyinyi na mitu saa ni pena inafaa kupi mnaenda shootout. Ni pena inafaa kupigwa. Kipa anafaa kutumwa shopping. Sasa bro, sasa but hebu nasikianga most of these cases unaona ni kama in most scenarios unapatanga the real meetups. Yes. You know, the first meetup. The rest ilikuwa tu kwa phone. Na kwa phone wasio kuwa na confidence. Wasio sema anything they want to say. People will say everything they want to say. They'll lie. You understand? And you'll... Unajua madem, weirdly madem, lugha manze. Lugha umaliza madem. The gift of gab. Ukiwa tuna hiyo, unajua. Confidence. Kupanga maneno. Ai. So that's the difference. So nowadays unapata hizi cases zikomo because watu hawajuani. Mnafika pale ni vitu mob zinaenda ku happen. You don't know each other. Your demands are different. Her thinking is different. And eventually whatever the outcome sisi kuja kuona ni baadaye zinaishanga vibaya. Ulicheki story like CCTV ile wakapcha wakiingia. Yes. So the man and the woman they enter the house and then now what I don't know is eventually they found the man unconscious in the house, but the woman alikuwa down 10 floors dead. But the man had 8 stab wounds I think, zingine mbele na zingine nyuma. Alafu kuna room hapo nilicheki iko full of blood. So this is the question ile kile nashindwa ni is there CCTV footage inaonyesha kama kuna watu walikuwa wameingia before walikuwa naongoza ndani ama kuna watu waliingia baadaye. But because if the chick is down na stabs kuangalia kama ni ali commit stabs ni very easy because there must been signs of struggle because unajua impact ya falling can be proven forensically ama through a pathology but pia kama kulikuwa na struggle pia kwa hizo like nini something simple if there was no implication ya stabs on the mwenye ameanguka then there must be a third person. I think nini Hollywood walitufundishaga kitu ingine sijuko unajuaga hiyo design atawezi stab mtu 8 times bila wewe mwenyewe kujikata. Unajuaga hivyo because blood inakuwa slippery so much that utanene. Bro umeona CSI. So that was CSI. But sasa hizo vitu naona gani kazi nafundishaga watu vitu kadhaa. But sasa tukigo back to you, of course hii kitu lazima tushinde tukiput the disclaimer of we are not blaming the victim. You can never blame the victim. Yes. But now in this scenario it's looking at as a case of maybe walikosana huko ndani because unless kulikuwa na watu walikuwa naongoja hapo ndani au wenyewe guilted lover. We are not blaming the victim but kuna ile sasa element ya dem anafaa kujua if you are going with a dude kwake this dude most probably expect sex like anza na hiyo and then uitoe so ka vile tulikuwa tunasema ile 90 day rule ka hauko tayari kunini sex come up na excuses zote usiende huko si ndio so kuna hiyo element lazima ujue umsay si ati whatever. Alafu number 2 I think to go back to kuembrace energies zetu so kitambo mamadha zetu sinakuwa vile yao kukatiwa ilikuwa gangumu alafu ulikuwa unapata I think kuna comedian lichekiwa States alikuwa anasema ati mademo wa kitambo alikuwa gana vanguo yuko na kamisi na yuko na suruali si ndio mademo wa siku hizi yuko komando na skirt atiki like tofauti tikila hata nimeonea 18 so nacheki so mko mnangojea mbali tumekuona mali unaturudi so
saizi unacheki madema wa embrace the feminine energy na ati ilikuwaga hivi kuna study ilifanywa states na study ilikuwa inasema ati when a man and a woman go on a blind date chali waga fears zake waga dem hata mlike number 1 na dem hata lala na yeye number 2 na fears za dem inakoga I might get raped I might get kidnapped I might get raped or I might get killed hizo ndio 3 fears za dem so with this natural instinct ilikuwa inamaanishaga dem siku za kwanza mkipatana yuko z because ameembrace ile energy ya self preservation yuko z but saa hizi then tukaanza kuishi kwa society madem wakambwa that's patriarchy you can be as promiscuous as men sindio so madem can let down their guard so Go conquer the world. Yes saizi ni easier for them kwenda with a stranger than it used to be in the back in the days alafu saizi wajua kitambo stranger mtakuwa naye hapa ground floor unaweza rukia dirisha saizi mkiwa na mtu ko 10th floor hauwezi ruka its sure death cause unajua kuna madem pia waga anasema mi auta nini afadhali ni ruke so ukiangalia hizi elements zote if you can go back to your element na vile tumesema disclaimer we are not blaming the victim we're just looking at these situations and the dead are already gone let's look at the living so saizi kwambia mademo walenge hii kitu for some time I think for 2024 Airbnb nafaa kuwa tu ni families zinaenda unajua si watu na wapenzi no I think si hivyo not for fast meetups inafaa I'm not saying ni kama kulikuwa na hoteli ilikuwa nga Mombasa ilikuwa lazima uingie na certificate dem na chali lazima uingie na good conduct si good conduct I can be known to conduct good sessions ilikuwa lazima uingie na marriage certificate kama mna marriage certificate hakuna mtu anaingia hapo dem na chali kama wewe ni chali unaingia peke yako dem anaingia peke yako hivyo lakini ati dem na chali marriage certificate ilikuwa hoteli ya PCA but na history vile tunaambwa teach your sons do you think it's enough just to teach because kuna kuwa na hiyo argument here instead of kwambia madem to be more careful teach your sons whose sons hiyo swali mujiuliza inafaa kuwa teach our sons let's teach our sons because I believe it's a collective responsibility yes the moment tunaanza kupoint a finger ama throwing responsibility to someone else that's where now a society nanga down the drain it should be let's teach our sons mi kwangu kinuliza that's the first statement mi nilikuwa naanga ikiwa wrong it shouldn't be that teach your sons whose sons because mwanaume uwezi za we mwenyewe nama dem akue so inamaanisha ni sisi what is a collective effort for all of us in society to make sure that we teach our sons so hiyo na hiyo statement first number 2 history ya our sons tunaongea about you see hii kesi zile kesi zinaenanga zikiwa itakuwa back and forth because even today morning nilikuwa na meeting na one of government officials akona program ya boy child so the biggest complaint ni that it's so easy to find ama to get funding for if you have a girl child program than a boy child program you get and it's more of the fact that kuna hiyo element wana believing too as a man it's easier for you it's easier for you but it's not easy so when you grow up with that mentality and then you kuja unapata si easy of course you look for a coping mechanism and the coping mechanism ya wanaume by the mostly inakuanga most of it tunapatanga ni very violent ama rough ama because you see you have a masculine energy that nilikuwa naambia msee juzi one of the biggest challenge we are facing as a society ni as boys kuna energy lazima ukimbie huko nje uban but our recreational areas zimekuwa grab zote siku hizi hakunanga place ya kucheza ball hakuna so hata ukimwambia mtu wako wacha cheza PlayStation ndio cheza huko nje atacheza wapi unajua sisi tulikuwa mimi ndio ya ocha pale kiwanja ni kubwa mpaka hata ujue ufanyie nini but watoto sio hata kumwambia toka nje wapi aende kutembea kwa street ama aende wapi because see those are things that it's so easy to blame the kids for being watu wanapenda PlayStation yet inafaa uangalie from the other way round whereby do we have
all this mechanism set up for them to go and play, because I am so sure if hizo places zingekuwa watu wako na so many options, but hawana hizo options ziko limited. Kwanza say in the concrete jungle that we live in Nairobi right now, utafukuza mtu mwambie enda cheza nje, atacheza na nani? Wapi? Atacheza wapi? Kila mahali kuna parking, magari zimejaa, atagonga hata na gari. Honda zinapita kila mahali. Kidnapping is that thing. So there must be a way to understand what's the fundamental issue that is affecting these men to do what they are doing. There must be a good reason behind it. And when you do the analysis, you'll discover the family setup itself iko broken. So once it's broken, now these are the repercussions ama the end products of a broken family. Na pia I think kuna pia ile element ingine ya in every society there are criminals. I think hiyo ni element moja susahawigi. Wezi ambia wasi usiibe na ache kuiba. The same way sisi ni sungapi suambia gama politician tafadhali stop corruption bado ni corrupt. So like I think your element ya criminality kuna time sisi so we forget like they are always going to be criminals, and the fact that they are criminals we mwenyewe lazima take precautions. So saizi mi like out of nowhere atujabonga for long alafu ni kudungia kitu kama saa sita usiku nikwambia ni aje jo OWEN jo nikuizi masaiza D sukami hivi alafu niambia nikuja na ndaye niko zizi buda kuja tu hivyo vile tu uko kuja tu kitembea utanipigia simu ukifika itakuwa like D nipigie simu nikiwa nje ndaye unatake like unatake precautions not cause of what but cause that's the reality of life. Reality. Kuna reality. Criminals exist. And that means that alafu I feel like saizi the more tuna digital world create kila kitu ikakuwa like global world. Village pia make more dangerous. Umecheki kuna timadem wanashikago hapa Kenya na walami wanadanganywa wanaenda majua na kwa sex trafficked kuzalimi tu stranger online do kidogo alafu huko kuna zile mademo wana meet wanakuwa extorted. Hata kuna kesi tunisikia kutoka sijui demo anakuwa kutoka sijui Kitui ama wapi. Anakuja kumit msee huko Nairobi. Umesahau Mike sorry. It just shows you that Kitui ilikuwa kuna demo alikuwa ametoka Kitui. Ule demo alikuwa ametoka Machas University fulani. Hakuwa anaishi Nairobi. Lakini alitravel all the way kuja kumit msee umsesijua alikuwa Nigeria or something. And then something happened. It just shows you that mtu anaweza toka sahi tuko hiyo level which kitambo it was impossible. Hata ungeifikiria tunaenda kati ya demu sijui na Ivasha. But sahi hata demu anaweza kwambia ako Mwea wanaambia kukanjia fare akuje na mpatani alafu inakama inakuwa nini. But I think the last disclaimer iko had to blame victim. We're just saying like let's take more caution right now. We live in a much more dangerous world. I feel like 2024 is more dangerous than 2023 sindio? Because hizi cases zimekuwa too much in 2024 but tunatry kustay safe out there. Mr. OWEN asante sana. Nashukuru. Sessions zako wagani fire. Wagani fire sana. You're a very good ni conversationalist. Narrator. Ziyo pia kuhava conversation na inakuwaga super easy. So tumeshukuru kabisa. Vile tumeambiwa Saturday tupatane ni masaa za kani sindio? From 8 am paka around 2 akuje tu kusupport manze ni very important. Na pia at the same time tunauza matisho wala sa wanataka paybill ni 400 200 account ni 400 55577 if you want to support that's how you can get our paybill na ukuja support kwa kubaitisho walk or you can send anything. Unajua si tuko ile limited ati lazima utume pesa fulani. You can send anything. It will go a long way to help a child who was born with any form of physical disability that is very correctable. Alafu of course tumekuwekea hiyo poster ubaki umecheki hiyo poster. Alafu huko in the diaspora wanataka kusupport kama hautaweza kuget hiyo PayPal account I think wanaweza reach out to wewe through inbox. Mza reach out to through inbox alafu msikizane vile tutasupport tusaidiane sindio? Alafu pia tuendelee kupush ile ni the mantra ya disability is not inability.
sindio? Awareness lazima ipigwe kabisa cause hawa toi ukisaidia tu mtoi hivi by the umechange society hata si mtoi peke yake. So musema I'll always hata nyinyi naambia tu manze bro use your influence for yes cause kuna watu wengi wanatafuta tu hiyo position ya kuwa a place of ushaisoma ile story sorry mimi siwezi no kuna ngana the story of the 7 mountains of influence. Okay. So most billionaires their dream is to dominate the 7 mountains of influence. Na sijikana za kumbuka tu ya kwanza I think inakuanga education. Okay. Alafu kuna arts and sports kama hii culture. Ndio unanga mseni billionaire lakini anataka tu kununua club. Okay. Alafu kuna media. Alafu I think kuna commerce zonga 7. Cause commerce lazima ikuwe. Commerce finance ni the same. Google. Alafu religion. The 7 mountains of influence. So people work so hard just to dominate those mountain of influence. But sometimes wengine huitumia vibaya, wengine hutumia sasa kama nyinyi sahihi naweza sema mko kwa one mountain that is very crucial. The media mountain. Media mountain is very crucial. So wasanii wengi mimi utakuwa urge ni you'll find yourself dominating so many mountains. Okay, but so hizo mountains ni business, arts, entertainment, media, government, family, education na religion. Yes. That's why unaona kuna mseni billionaire anataka tu ku give church. Okay. Anataka kujenga church. Unaona mseni billionaire anaamua tu kufundisha watu hiyo ende chuo na vitu kama hizo. So you have to dominate these spheres and mountains. So watu kanyi mimi usema the moment I meet anyone who's dominating a certain sphere or mountain, mwambia namkumbushanga your role is very crucial in those 7 mountains. The people who are looking for you because they know there's a mountain that you dominate. So kama ni sahi media mmeishika fiti. The mountain of the media mmeishika fiti. So mimi najaribu na dominate religion na kuja family kidogo lakini na dominate what I can because most billionaires believe that before they die they have to dominate all those 7 mountains. Hiyo ndio kwa dream. Ndio msee unasikia msee anasema amefungua foundation inatakia of certain library inaitwa jina yake. So na hivyo ndio tunamalizia ni 279 kama kawaida. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 279 tukisema Ikonini. And of course Daddy Owen amesahau kutuambia pia na try kudominate the government.